Hey, what's up? Welcome to 2021. To be more precise, Coffee with Mbuvi. To be more precise, TV47, where it all happens. I'll see all the fresh, nice stories. And I promised you inspiring stories last year, Kenda Kuisha hivi. And today we have another inspiring story. It's not a monkey, or a lion, or a leopard. But two boys wanaitwa Tumbili. Yes, mambo vipi? Fit sana. How you doing? Sana. I'm doing well. This is coffee. Unaona hata? Coffee with Mbuvi. Yeah, hebu sip ndio ujue uko. Acha niwakonfirmie on behalf of the viewers. Yes. Tunaonanga tu atuje. Kama ni ukweli kama sometimes kuna yenye naisha hakuna mtu amesip kitu. Acha niwa. You can confirm for sure. Yeah. Kabisa. It's tea, not coffee. Kwenda ukweli kahawa. Msidanganywe. How you doing, man? Yeah, I'm very okay, bro. Mambo vipi? Poa sana. 21? 21 iko sawa. Unasikiaje? Kuna ka relief na 20 ama bado unasikia continuation? Actually, me I was relieved even before 2020 was over. Ebu tell us how. What happened? No, just minding my own business. Yeah. Sasa Tumbili. Yeah. Ulizaliwa ukaitwa Tumbili ama Tumbili Onyango. Hiyo ni jina yako official Tumbili? Yes, Tumbili Onyango. What does Tumbili mean? Tumbili is like language? Kwa sababu Tumbili to me ni monkey. Yeah. Kwa Kiswahili. That's what people think. But what does it mean? When I was thinking of starting to do comedy, yes. I went before God and told God by the age of 22, I want to be somewhere in the comedy industry. Wow. Yeah. So then I was like 3 years away. Okay. Yeah. You were 19 then? Yeah, I was around then. Right. So, but nilijimake because nilikuwa a student pale University of Nairobi. I joined comedy because I was broke. Yeah. Before we get to broken comedy, ulianzia wapi? Ulizaliwa wapi kabla ufike Nairobi University? Unatupatia vitu processed already? No, I like Tumbili 22 by the age of 22, so it's Tumbili. But I was born raised So at 22 Tumbili? Yeah, 22 Tumbili. No ma. Yeah, so nili dedicate the name Tumbili to God. Wow. Yeah, so I just wanted to be somewhere by the age of 22 in the comedy industry. And by the time I was 21, I won an award at Cheka Awards. You remember Cheka Awards? Yes, I do. Most promising stand-up comedian of the year. Yeah. Wow. Were you always funny, even when you were growing up? Yes, I was funny, but I never thought that I would be like a stand-up comedian like a or career. Something. Yeah, because me, I was born, raised a serious person. What do you mean by serious? Meaning, I'm a genius. In what regard? in every aspect. So, I'm a genius. Primo number one. High school, I was teaching, Nikiwa Form 3, I was teaching a Form 4 syllabus. What? Yeah. So many guys are watching, they know this story. Some of them in my studio wanafanya quantity survey, University of Nairobi. I was a maths teacher at Form 3. Nilikuwa nafunza syllabus yote ya Form 4. By the time I was in Form 4, me mwenyewe personally, I was through with the mathematics syllabus ya Form 4. Sasa nyinyi ndio mnatuderail shule. Watu by the like watu wananiambiaga so ulikuwa unatushinda daro ndio kwa comedian. Baadaye ushaambiwa kitu kai na mtu. Yeah, nimeambiwa mara mob sana. Like ulikuwa unatushinda shule ndio kwa comedian. Because up to now sijai kuwa serious na the career that I was studying in What are you studying? Yes. Microbiology. What is funny with microbiology? Yeah. How no, does microbiology and comedy zinakutana wapi? No, microbiology it's science. Microbiology. Really? Microbiology and biotechnology. Hapo UN tunaita I23. Ukisikia mtu anafanya I23 is a microbiologist. Yeah. So that's what I studied all through. I have a degree. I graduated in 2017, but nili graduate tu ya mapero wa furahi. Paper uwapatie, uliva hicho kivitu. Uliwaitwa kama mama uli graduate. No. Me by the me I've never been to some point I've never been serious in my life. So now when you're in school, when you're in primary school, was you the comedian of the class or you were just a No. Me by the in class I was like a celebrity now. I was a celebrity. Nikiingia tu hivi daro kani unit fulani, wasi ndio Tumbili. Then they always thought I was in Churchill.
walikuwa naona ndio Tumbili anaingia. Allah. So to some point ilikuwa na cause distraction, lecturer ananiambia nirudi kwenye nimetoka. Yeah. So me, I'm trying to relive when I was in primary school. Yeah. In the sense that either so now for you kuna watu mtu akiitwa jina. You know that's an award. Yeah. Or mwingine akiitwa, you know that's trouble. Yeah. So did you apply in both? No. But let me tell you, my life when nikiwa shule na life yangu sahi, two different people. I never even appeared in a nini. Two different people. Mimi listi ukisikia jina yangu imesomwa either naenda ku represent shule maths contest ama biology ama any science, because pia me our biology teacher used to call me scientist because I used to lead in all the subjects za science zote. So napandishwa gari, nimezunguka hii Kenya bro na maths contest. Ma symposium tu hivi ni nini. I never appeared that. What is a symposium? Symposium ni those trips zenye tulikuwa tunaenda that are education based. Yes. Si kaiza kwenda kupiga nduru za futa nini. Though pia mimi ni footballer. I'm very okay in football. Nilikuwa footballer under 17 Nakuru, kuna kampuni ya mkate fulani, but nikakanyangwa nikaamua niache. I was told by the family doctor niachana ball like forever, but still najibamba kidogo ile friends wakienda kucheza nini. Yeah. Bado na watesa. You in campus. Yeah. Sasa all of a sudden ukadecide uende comedy. You are broke. Let me tell you, every time when my dad took me to the university, nilikuwa nasoma. So sometimes nikitaka kitu, I used to call him. Ambia yo dad niko hivi siko poa, I don't have this. Say so, ako home, ako Shanks. Ako Nax. He was born, raised everything in Nakuru. The first time I came to Nairobi when nikijoin first year. That's the only opportunity nilipata ya kuingia Nairobi. That was my first time in 2013. Yeah. Otherwise ningeteseka sana niingie Nairobi. Because my dad is a very serious person. So angetaka up to now to some point ajai accept that I'm an artist. Unakuaje number 1 in class, watu wanaja pass. My son will be either a doctor, a lawyer, professor fulani. Yeah. So, now comedian. Yeah, so the moment I think alisikia nimeanza usanii, okay, nilianza usanii because of like being broke. I mean, I'm one person that spendi kukuwa dependent on anyone. So to some point I used to call him, namwambia yo dad nitumie do. Aniambia nitakutumia do Monday. Naona? But the problem is he never specified which Monday. Sasa maybe hiyo Monday ijaifika hata sasa. Mondays nazichukua. Unapatiana kwanza. Ni siku ya naweza receive anything from Oh my goodness. So Monday inapita ya kwanza nini bado Monday. So nikamwa tu yani nitafute kitu ya kudu yenye naweza niingizia do. So I didn't have any capital to start with, like to venture into business, but I felt like okay, my classmates always considered me funny. Yes. Because I was so creative, like I can just create a joke on the spot to see me try. That's basically well. So enjoy what happened is there was this guy anaitwa Coconut. Coconut used to be, alikuwa nikiwa first year, alikuwa second year. Mbona mlimuita Coconut? Actually mimi kutembea naye akachange jina. Alikuwa anaitwa Safara. Alikuwa anaitwa Safara. Yeah. So we used to go pale chaplain ya UN. Yeah. The father, big shout out to Father Kaigwa, used to give us the Fridays, like 20 minutes hivi tunapiga jokes moja mbili. So that's when I was starting out, sikuwa na confidence ni nini. Unaona. So ni kama wewe tu siku moja, you know you have an art of comedy bro. Nimecheka jokes zako mob. So from just nowhere you want to venture into comedy from music. Kuna ile uoga fulani. Of course, it's your territory. You have the content zone, but unashindwa watacheka ama watacheka. Yeah. Now I come on stage hapo vo chaplain na try ku crack joke. Haifiki but kuna sense of humor fulani mahali. Yes. So tukaanza kutembea na Coconut, tukienda Arboretum, kuna stuff tulikuwa inaitwa Talent City. Yes. Talent City ilikuwa na kina YY pia wakianza. Nice. So tukajoin Talent City. Talent City we used to rehearse, nikaa tunaenda show but hakuna show. Na tukipata show tulikuwa tunapewa kama 200 tunagawana wase 14. Yaani mlikuwa mna rehearse? Yeah.
Nika David akichezea zile mangombe zake anachezea makondoo. But hakuna show in reality. Gosh, audience ni magoti hizo makondo. Sasa ni audience ni una crack acheke. Wacha nikupatie hii yangu. Audience ni comedian mwenzako. Yes. Unaona? Now you see like a comedian kuchekesha comedian ni ngumu. Of course. Ni kama kuuzia mse wa mandazi. They won't buy. Now you are trying to make a joke to a comedian. Na yeye shayona hata na ngo ingine. Anasema hivi. You see. So used to do that. Then from there tulikuwa tunapata show mahali Ngamuko kwa maklabu za usiku, tunapewa 20 bob na kakifuniko fulani kakwenda kuchukua soda kwa counter. Wiki hiyo soda unaweza ichukua na uzie mse 100. Unaona? Ama 50. At least to save. So unaweza toka na kitu ka 70 bob. Kwa club. Ile akili yako ya microbiology nenda ukaapply kwa kuuza masoda silo unaileta hapo unaona. Survival So mimi from Hurlingham to UN to some point it's you could walk. Unaona, so una walk na but kuna wale wasengine kama kina waiwai walikuwa natoka KU huko, you get. So unakuja unaambia ama jamani niko na room yangu hapa UN, kujeni mujiseti hapa. So there's a way like unaona zile bed za kampo, zile chuma yenyewe. Tulikuwa tunaweka mawe kwa kona 4 ina raise bed. Then unawekea msee mattress nyingine chini. Analala chini ya bed. So hii Tumbili made double decker. Bado ni double decker kuna msee mwingine juu. That's how we used to live. Asubuhi ikifika msee anajitoa. Na karumu kanarashanaje sasa hiyo? Ni cube tu. Cube tu fulani. Kakusurvive. Kutoka mbali nayo. Tumetoka mbali bro. That's how we then with time tukaa tunajenga jina, tumewin nini hizo awards tumejenga jina. How did you kwanza hiyo umesema ulishinda ile Cheka Awards? Cheka Awards. I felt like okay, actually it wasn't my first award, it was the second award. What was the first award was inaitwa Kumekucha Awards at Power 254. Now Power 254 they used to do this. Wana nominate wase, then the guys who are nominated, you come to perform in a live audience, the audience decides. Naona, kama ni Mbuvi Gospel Artist of the Year, they nominate you, then unaenda kuperform. So performance yako ndio ina decide bro. Naona, you might be having a good song but performance iko down. Naona. Watu wasipopambika huko nje. Now they nominate for comedy. Wakanominate na majama fulani hapo. Wengi tu siwezi wataja. Then kila msee unapo dakika 5-10 za kuchekesha. Now you know the distance between Power 254 and the UN, it's a walking distance. So nakuja kaa nimebeba mbogi yangu yote ya shule. Ladies and gentlemen, this is how rigging becomes. It's not rigging. It's being real. We are going to pursue this. We'll be back. This is Coffee with Mbuvi. Tujue kama ni rigging ama si rigging. See you in a bit. Moving. We are back on Coffee with Mbuvi. Tukiongea juu ya mbogi, kabla tuende mbogi. Nataka nikuulize swali. Yes, uliza. Joke. Yeah. Hii kama hii ni joke. You have a director anakuita mbuzi. Alafu See, kijana anakuambia you are the goat. Hiyo iko ndani ama iko nje? Iko sawa. Kwa hiyo hata yangeshinda kitu. Iko sawa. Haya mbogi, niambie je mbogi. Tembusi. Sawa, twende. Niambie je mbogi. So nikabeba mbogi mpaka Power 254. Okay, without even mbogi bro. Kuna wale wase hata walikamna watu wao bata wakawaruka. Of course, kwa sababu hata umechoka. Unajua uchungu wa kubeba msanii mwenzako mwende show uone anapanda. Ana crack joke na iwezi. Na watu wajue mko na yeye. But to be honest. Gigs zingine zile ndio zinatatanisha. Siendagi na mbogi. Ndio hiyo, unaenda peke yako. Mtu hakujui. Hawajui. Wale ukienda kitu kaa Kitui ukose kuua huko. No, Kitui ni home at least. Tuseme niende mahali kama Roboroti. Kitu kaa hiyo. Siendi Kitui najua na rock. Naweza mbeba mbogi. Roboroti, wacha ikue vile itakuwa iki. Hakuna mtu anakujua. Ikiharibika. Bana pale tulipiga ile show. Like 10 good minutes. Wow. Like everyone was still requesting for more. And you see those are the days tukianza comedy
tribal jokes zilikuwa zinaweza sana. Not like today, ukicrack tribal joke, guys watakukriticize. Unachukuliwa nikae. Then they were the in thing. Yeah. Unaona? So tukapiga show acha time ya kura. With 95% votes, Tumbili. Yes. I still have the nini mpaka saa hii. Walipeana certificates. Hizo time watu kutupea award. Yes. But ile ndio ilikuwa award. Na pesa. How much? Buda 10,000 students. Consider 10,000 students. 10,000. Na uko student. Bro, pale kampuni nilikuwa na survive na 100 per week. Ushaenda klabu, unakula ugali ya 3 bob. Nimeanza kurelieve, nimeelewa sasa. Ya 4 bob. So 10k, yes. You have $1 million. Yeah. Ulikuwa unalipa goons. You know goons used to attack me so much. Kupia wengine wanaenda huko. Unaona this guy is a celebrity. Ni aje ana do. Yes. They could just storm into my room wananiambia Tumbili tunataka food. Unaona? Sometimes you are broke, hauna kitu, hata wewe mwenyewe uko njaa. Yes. Na hawezi kusikia. Now this time wananipata niko loaded. Nawapea punch. Hata unakuwa fans wako sasa. Sasa those are the guys when you are in support sana up to now kwenye nimefika. Yani students nini. That's when we started doing shows as today, the campus comedy show which was really doing well mpaka tukafanya tour. Mbuyu all of a sudden naoni sahi ya umpigi ukimcheka kitu. Mpaka anashinda. Yani ananipigia kujua kaa bado napumua. Because haoni koza uniform ni gani huku Nairobi. Siku moja umemrushia. Dad nimekurushia katao. Reverse roles kumeendaje tena? Anajinda form ni gani manzi? I could just make like nini visits za ghafla to home. Wanajua umetoa wapi fare? Nini. Kwa sababu alikuwa shule hata survive hakuna. Alafu mnajua mimi nilikuwa msee mmoja muoga times za strikes nilikuwa naumia sana because I have to travel to Nax. Yes. Though nikakutana sasa na Eric. Eric used to stay in Kile, Kile from my hostel you could just cut through Arboretum na umeingia Kile. So nilikuwa naenda huko kujificha kwa nani? Kwa Eric times a strike. So why statement inasemanga I'm forgetting the proper statement but you'll get me. Inasemanga scarcity is the mother of invention. What may live? May live sana yani. Me everything has been every weakness has been my strength. Give me a few like 2. Other than hizo umesema. One is you know there's a way you can believe in yourself that you can do something. Like for example what I'm doing now, comedy. Yeah. Me I'm one of the guys who has been rejected in the comedy industry is Tumbili. Yeah, Tumbili. I think the most top of the list. Case in point? Yeah. Leta ka case kama. Bro, tumeenda auditions, tumetembea mpaka kutoka UN mpaka Carnival, to and fro. Kutoka UN mpaka hata Terence tumetembea naye sana. Terence creative mwenyewe. Ingekuwa sasa hizi tembea maybe then. Sasa akitembea pengine ku lose weight. What? Now, you are funny, you've rated your content, unaenda pale ile joke tu mpaka imekuchekesha umeitry because most of the time mimi nilikuwa na try joke hata na the people around me. Hebu sikia hii. Then mzee anapasuka then you go with it. Ngoja nisikie joke. Si ndio hiyo? Ndio nimekupigia. Na nimecheka hivi. Si ndio? Yeah, so unaenda nayo pale kwa meza. Tunaita meza. Yes. Unaambia this thing is not funny. This thing ni mtandao, it's an internet joke. Now unajiuliza how is it an internet joke? An internet joke has been created by somebody. But I've created this internet joke. Give me a chance to showcase my talent. Unaambia nope. No. Because to some point we used to be judged by how you look, how you blah blah, your name nini. I've been told severally to change my name, bro. Na niambia Buda hii jina hapana. Why? Kuna hadi msee alikuwa anajiita Raila bro. Raila comedian. Usiniambie Raila comedian ndio alikuwa anamchange jina. The what's up with you? Haezi kwa hii kwani hii si joke bro. So he's not the one. You see? Yes. So most of the time you go there una try. You know there's that trying but you sense kuna vile these guys hata utry how long they will never give you a chance. Yeah. Yes. But there's that trying and you wanaona this guy is funny. Tumpe. But bro you are funny, even your fellow colleagues they are saying you are funny bro. No.
But kuna kama mtu kizungumkuti tu. Umekanyagiwa hivi. Now I always appreciate those moments because ziliniambia, bro, this is not your place. Okay, I did a few shows zile tu, but they will never. Otherwise yona mahali. Me hadi I don't know how to some point I'm famous. No. I've never like done stand up on TV. Yes. No. Oh, you haven't done on TV? They have been there, but zile azifiki. No, I've done, but azifiki kwa mbulu, unaona. Tunasema azikuli hewa. Unaona? Azikuli hewa. Na ukicheki ni noma. The moment ukichikisha watu ujichochi ni noma. Lakini wanakuambia. Unaona, sometimes will invite me kwa show. I do my thing, then mbona hujaenda pale? Mbona hujaenda pale? No, just humble myself na kuambia I'll try one time, no. Yes. Ile kujishukisha, but it's not that you have not tried. No. Now, that was a weakness that I had to make it to my advantage. I started my own show. Smart. Started my own show, the Campus Comedy Show, which up to now I can tell you naweza kuambia like 10 good comedians wale top from products the Campus Comedy Show. Yes. So many. Some are even richer than me, bro. They even I can't say funnier than me. I don't know what gauges funniness. I don't know. I don't know what gauges funniness, but so, they are even bigger than me. You get? I'm getting a lesson from there. Are you trying to say maybe unapata block hapa, look for another route? Yes. That route may actually not just bro, be yours, but maybe let me tell people. You, it might be a wall, and there's no single day, no matter how much you try, unless ubomoe ukuta ndo utapita. Yes. Unaona? But kama yezi bomoka, pita kando, enda paka mwisho wa ukuta, then utapata njia upite. Unaona? Ama upate an easier place, kadirisha maybe kale unaweza gonga. Nikaanza kufanya stuff zangu bro, zikanijenga. So many guys have been singing. Most hata interview zingine ukiita wasanii, Tumbili alinipea show ya kwanza. Wow. No, Tumbili alinipea show ya kwanza. So many, we can attach them hata kwa nini. Mob. Sasa hiyo ni legacy. Big names, legacy. Yeah. Big names. Naona. Tumeenda paka America bro, jina ndogo. Jina ndogo gani? Tumbili jina ndogo. Tumbili is prophetic, man. I've done a successful American tour. Wow. Ugandan tour. Wow. Rwandan tour. I'm the only one and the first stand-up comedian to perform in Zambia. Wow. Unaona? Ile mpaka mayor wa Kampala, Sampa Miles, stood up. Akanichapa na pesa hivi. My friend, you are funny, go home. My friend, you're funny. You are killing us. You are killing us. You are killing us with laughter. You're killing us with laughter. Yes. When you went outside, did you find a kizungumkuti of, we are so used, even now, I'm speaking English, but I'm fusing it with a lot. Yeah. Did you have trouble trying to crack jokes? Let me tell you my first show, kufanya nje ya nchi, I was invited to perform in Uganda. I think it was in 2016. Yeah. I couldn't perform in English, but I could speak English. What I did is, I translated my Swahili jokes to English. Hiyo show iko YouTube mpaka sahi. Ukiwatch utaona shida. Unaona? Direct translation from Swahili to English. So that I could just fit in Uganda. I was invited in Uganda, inaitwa Comedy Files. Yeah. A very popular show in Uganda. How kusikia nini? Because when I'm changing a song from English to Swahili, kuna kakizungu. It was problematic. Yes. Ilileta shida sana. Though Uganda, they have wako na ile support. You see, these other countries, unlike Kenya, the most they can do when you kill a show, it's to Igwe. Yes, that's the most in Kenyan. Uganda, let me tell you, in Uganda, Igwe. In Uganda, they bring you money. Money, yo. They slap you with money. A lot of money. You see, the money that I collected on stage was like triple the one that nilikuwa nalipwa. And you know, Ugandan money sounds big. Of course. Yeah. What's the rate by nilikuwa na 1.4 million. Yeah, Uganda. Oh, sorry. I was a millionaire in Uganda. That's 70K. How much is that? Ilikuwa sijui ndaone. Hapana wewe bana. Umeiteremka. Ikiwa na ya kutoa. Unajua Uganda unaweza toa hata do na 100K. Zambia, how was Zambia though? Zambia was awesome.
There's a friend of mine, one of the biggest comedians in Zambia. I invited him to perform in my show. Later, after I graduate, I couldn't continue with the campus comedy show because of the campus. Now, I came up with the Most Wanted. Oh. The Most Wanted comedy show. Now, this one is the big thing now. Get the Most Wanted. I invited him to perform at my show, the Most Wanted. Yes. Now, ile pia nilipe, he invited me. Oh, wow. Alini-invite ya kwanza, but I couldn't make it because I had already been booked for another show. Nikachapia mse fulani through pass. Hata nimemuona kwa show yako. You had already nimemuona kwa show yako. Ulishamhost. Now, no. Okay, sawa. So, then the second one, ndo sasa nikaenda mimi mwenyewe. Okay. Nikaenda mimi mwenyewe sasa, nikaifanya. I saw on Instagram you killing a show, man. Yeah. Nilikuwa na kwanza, by the way, maombi kwanza. Just before unaitwa. Now, ladies and gentlemen, we're inviting this guy from Kenya. I'm wondering, I'm picturing myself as you, and I'm picturing maybe it's a the feeling, the backstage feeling. Yeah. Excitement, it's a new place, you know. Yeah. Then it nerves. Yes. Yeah. And you see the problem with the outside shows, at least hapa Kenya, huwezi kuwa na uoga sana because huyu mtu represent kitu yote. Right. But there I was representing my country. And every time I go on stage outside the country, lazima nikuwe na bendera ya Kenya. I must have. Yeah, I think hata hii nywele inakuwa nini fulani ya Kenya, so nimeitoa. Now, every time before I go on stage, I must do a prayer. Wow. Now this one was captured. Yes, I saw that. Right before you went. Hapo nachapa maji ile ya kutuliza temperature. Because now bro, you have chapa kawa ya kutuliza temperature kabla ya hiyo story. Na wewe hukuleta mandazi bro. Umeona imeandikwa coffee and mandazi rudi hapo. Aya. Hey! Ladies and gentlemen. Watu wanajipanga bro. Najua kuna corona lakini bro. Brothers must share. Nimeona watu wakiteseka sana kwa hii show yako bro. Anastaki wateseke tena. Nitakupatia contract ya kusupply. Mimi nita supply ngano. Na chef. Nyinyi mtaunda. What is wrong with you? Bro, unakunywaje kahawa buda mandazi bwana? Bila ngano. Sasa nitakuzaje jia Zambia na kulanda. Jipange bro. Wewe umetoa chai, mimi nimetoa mandazi. Sawa. Tuko draw tumesha. 50-50. Aya, tell me about Zambia basi. Now kuna ile feeling bro. You don't know how this guy performs. Umetry kumtafuta mtandao. Yes. This guy is representing another country because it was like the whole of Africa. Yeah. Unaona? The whole of Africa. Kuna comedian from Uganda. Oh wow. There's one from Tanzania, one from South Africa. So hapa si ati ni Tumbili. Hapa is Kenya. This is how now we going to do as a country, and all of them are. And to make it worse, it's English. Do you know how hard it is to kill it in English outside the country when you are from Kenya? Na pia hujazoea kucrack hivyo. You can but si zoea. Wale watu wenye unapataga unatry kuwachekesha na kizungu wanakuambia pia mimi usikia Kiswahili. Unaona? You can try it. Hapa mase. You get? Now I get on stage bro. Sasa nikajiachilia tu. Wow. Kajiachilia. Yani things were coming, joke inatoka after joke after joke after joke. I was given a standing ovation. My interest here is this. This is the first time in Zambia. First time. You've just gotten on stage. No other Kenyan comedian has ever performed in Zambia. What was your icebreaker that day? What was your icebreaker? Hiyo siku ulianza na nini ndio ikuwe icebreaker ndio? Sasa no, okay. First thing, icebreakers ndio wanga kazi sasa. Ndio. Now, first thing, I'm very sure nobody knows me in Zambia apart from the promoters. Wow. Now I have to introduce myself. Yes. Where do I come from? So, nikaenda stage nikamwambia, I'm Tumbili from Kenya. Nairobi to be precise. How many of you know Kenya? Wamenyamaza. You know, kuna ile like unijui bro na umeletewa mimi umeambiwa Tumbili ni mfani but nimeletewa kwako na unijui hata nikupea joke ya kwanza you won't laugh. No. Who is this guy? Yes. Me only know nani you get. Now I tell them na imepata nani ndiye amevunja ile rekodi ya 159.
Kipchoge. Ambia, if you don't know Kenya, you know Lupita? You guys know Lupita? If you don't know Lupita, you know Kipchoge? You don't know. You know Obama? Hapana, amwezi kuwa mjui Obama. Niliwaambia na kizungu. Yes. Obama ikakuwa ni, okay, if you know Obama, me too. The same country with Obama. Kwisha. Hiyo sasa ilikuwa welcoming yenyewe. But ile the most nini wako na msanii wao fulani. Yeah. Anaitwa nani? There's a guy who has a Zambian name. Yes. Ambayo ukitranslate to Swahili ni terrorist. Unaona? So I was telling them, you see, in East Africa, musicians name themselves with things, motivational things. Yes. Like, for example, Diamond. When you just hear Diamond, I see where this is going. something Diamond. No. Okay, Harmonize. Even the concert, if you go to Harmonize concert, you can harmonize these songs. Yes. Yeah. Can you go to a concert with nikaeka hiyo jina? Unajua ilikuwa na Kizambian name. So, bro, hiyo ilisimamisha watu. That's when they started bringing money. Wow. Mpaka mayor mwenyewe Sampa Miles wa Kampala, wa Lusaka. Ladies and gentlemen. See you shortly. Hiyo shortly wajasikia huko. Moving. Today it's special. We are back, Coffee with Mbuvi, mandazi with Tumbili. Sio mbaya hiyo. Iko sawa, Coffee with Mbuvi, mandazi. Mbona kama campus ningeangusha ka kitu bwana. Bro, wacha nikwambie kitu moja. You know when you start something, kuna wale watu wako juu yako unawaogopa sana. Yeah. You know there's a way unaweza kuapproach bro na ukubali. Yes. But pia kuna ile fear ndani yangu. Sina budget, niki approach Mbuvi aniambie 70,000. Mi 70,000 natoa wapi sahi? Ama hako kawei, utakaanzia wapi? Una get? Yes. Now I'm interested in something very interesting. Yeah. How did you come up with? Because I want this story to empower a lot of young people. Yeah. Mabati, sijui stool mbili, car wash hapo, na stories za ng'ombe. I'm very interested. You're talking of Changombe. Ndio hiyo sasa. Changombe Radio. Yes. Changombe Radio was inspired by my friend, presenter Waweru. Yeah. The guy mwenye tunakuaga naye. Okay. Now, yeah, nimeona Waweru na Tumbili. Yes. Now corona imefika. Hatuna shows, tuko na mafamilia zinatutegemea. But we have to do something. We have to keep ourselves busy. Ndio tusikue depressed. Yes. Watu watukose. You know you become important when you are not there. Usikue depressed, suppressed, yes. Oppressed, compressed. but uko impressed. Yes. Compressed. Now, corona imekam. Now tuko too idle. You are trying to do this online things. Zinakataa, unatumiwa show. Because me I used to get like invitations, easy virtual shows za nje, America, nini, Uganda, I do them. But unapata, I bado, bills bado. You get? Now, there are so many ways of killing a rat. Yeah. When you are about to be stressed, get yourself busy. Ile kitu inaweza kufurahisha every time. Forget about yes. Yeah. Keep yourself going. Now tuko kwa kaosh, kuna kaosh tulikuwa nayo hapo chini. Tumekaa kaambia Waweru, mazee si tupige video fulani hapa ya kama presenters, because is a one guy who has always wanted to be in a media house kama presenter. Wow. You see, but time ndio bado. Yeah, he has everything. But time ndio bado. Now nikamwambia hebu tu shoot kitu. Now tukachukua ma headphones aziko connected anywhere, kaanza kuongea hapo ni kama show inaendelea, ni show fulani ya station fulani. Yeah. Kapata manze tuko na chemistry, because me am a comedian, he's a presenter. He's gifted in, yes, he's gifted, like gifted, ile real gifted. Proper. No faking it. Now this guy tuko na hii kitu inaingiana manze, tukatafutia jina
Yeye alikuwa na suggestion yake, mimi nilikuwa na suggestion yangu. Give me some of the suggestions that were there. Waweru FM. Allah. Now that was nikamwambia that is so personalized. Yeah. Yeah. Hata kama ni nini yezi enda. Kuna watu tu watasikia sijui aje. Tuite Changombe. Changombe FM. Why Changombe? Why do you want this impression with me? Changombe? Ngombe. Me by the I'm a vegetarian. Sasa ngombe imetoka wapi basi? Kwani vegetarian hawezi kula nyama? Si I'm a vegetarian now and also a carnivorous. Herbivorous, carnivorous, so I eat both. Oh, ni omnivorous. Ni inaitwa omnivorous. Anyway. Ndani carnivore herbivorous. So now the following day tukanunua gazeti. Gazeti ya hiyo siku unajua tulirecord watu kadhani ni gazeti ya kitambo. Na ni the news gazette hiyo asubuhi. Tukaanza kuchambua. Now tukaanza ku get serious, like the more days ilikuwa zina count, the more we getting serious with this thing. Wow. Hadi tukaanza kurauka. Wow. Yeye alikuwa hata acha job yake, anakuja asubuhi 5 in the morning. Ata tunamulika na tochi ya simu. Viti tumeweka vireti 2 za pombe. Ziko pale. Meza ni chuma ingine ilikuwa tu hapo. Headphones ni zile fake, ziko connected. Ziko connected but I think there was a video I did. Ile excitement bluetooth device nilikuwa nacheza nao ngoma, then jamaa record nikisema DJ pull up jamaa anafinya pause. Naona hiyo ni DJ amepull up. Hapo kwa na DJ Mozante hiyo time. DJ Mozante baada hatuna. Tunaombea tu God manze vitu zitakuwa sawa. Yes. Now then by that time bado hatuna dream ati Changombe igrow ikwe radio. Tunajirecord, then we can tag anybody who is a radio presenter. Wow. Or a media house, at least atuone, because guys have wametupea moyo, wametuambia you guys are amazing. Mnafaa mupewe radio. Wow. Tumetag watu wote wa radio nini. You know that castingo mtu anaona but hii sema kitu. Yes. Kawaida. It used to happen. So nikaambia Waweru tukingoja hii staff ati tuitwe radio itakuwa ngumu. Tuendelee na hii kitu. Okay. Tulikuwa hadi na studio A na studio B. No, you're kidding. Yeah, Kwa hiyo mabati nje na kando yake hapo. Mlishukuru Mungu at that season hakukunyesha. Buda. Si mvua ikinyesha tulikuwa tuna postpone show. Hatuko live. We used to tuna record data show ya 1 hour but yes. We just post like 2 minutes because ya hiyo data yenye iko. Yes. Yeah. Then with time tukakuja tukapata kuna jamaa alituita at the river, akatupea one of his bedrooms. Ametengeneza poa at the river because tulikuwa na nini we used to drive ourselves mpaka huko but hiyo mafuta pia tulikuwa na tukakuja hakuna gigs hakuna nothing tukawacha. So kuwacha ile videos tulikuwa na record safi za ile bedroom zilikuwa kali kuliko huku kwa mabati. Okay. Before hata tuende at the river, now Mozante comes in. Okay. Mozante amekuwa fan wa Changombe. So he is crawling into Changombe kama atuoni. Unaona ile design tu nasikia msee amefika tu. Ndio mimi nimefika. You get? Ndio mimi. So and you can't get rid of you can't get. Yeah. Now one morning presenter tells me ati kuna boy flani ni fan big sana wa Changombe na anataka kutusupport. Anataka akona mixer na akona microphones na speaker. Wow. Because then we were just nini. Hivyo na nikamwambia hebu twende tu huyu jamaa amehamia mpaka Kitengela because of Changombe. What? Amehamia Kitengela because he wants to join Changombe. Wow. So tukaenda hapo kwenye akahama, then tukaenda kwake. Tukabeba hizo stuff. And that's how Mozante came into nini. Wow. Kujituma. At least we had so many guys wanasema we want to join but they were showing zero investments into Changombe. You want to join something. What do you have in hand to join with the other guys? What do you have? Do you want to zungusha hiyo wheel pamoja? Now tukakwaya Mozante amekuja na staff zake. Si already tumeunda jina Changombe at least imegrow. Yeah. Now we already have Mozante. Then with time tukaenda at the river kurudi kutoka ile place bro. A good place, clean place nini. Kutoka ile place tena turudi mabati ilikuwa ngumu sana.
Of course. Sasa you see, because my fans washatupigia makofi, oh thank you so much manze, congratulations. There's a difference, Mumeenda. growth, quality Bro, we took like 3 good months tukijaribu fikiria bro, because tunaogopa kurudi kwa ile mabati. No. Tunaogopa sana. Then tukamit nani Major. There's a guy Major mwenye ana host show Kazi Burudani na Muzante. Yes, he's a musician, gospel musician. He's also my personal pastor. Hallelujah. Yes, tuko naye church moja. Big up. Unajua sisi ukaga tu hivi. There's a time I did a tour, comedy tour ya church, gospel comedy only. Inaitwa The Inside Out. Yeah. Yani what you are seeing out my outward kuna ile iko inside me. Yes. Yes. Nakwambia ndani niko na I'm holy. You get? Kuna ingine pia jokes aside. Yes. Was the second church tour comedy. Wow. Now Major comes in akatupea ideas. Enitonga Major nani? Kuna jina ingine? Major Fide. Major Fide, yes. Yes, Major Fide comes in akatuambia, you guys, this thing tunaweza move nayo poa sana. Kwenye Changombe jina imefika sahi, Changombe Radio. Mafans ni wengi nini, musi give up, hii stuff mnaweza iunda poa. Unaona? Na muende nayo mafans wata appreciate. Tukaingia hapo tukajaza matile ndani, tukapaka rangi, amenunua rangi, tukapaka hiyo chini ilikuwa tu shamba. Tukachanga mpaka Major nani tukapiga plaster poa. Wow. This is all in this corona year or corona. So pale ndani tumetengeneza poa, tukarudi. Mafans wali appreciate sana hiyo place. Wow. Walifurahi sana yani Changombe imerudi with a bang nini. Na tumerudi tumejipanga. Yes. Tumejipanga like programs ni tofauti. Tulikuwa na show 4 a day. Yeah. Kajipanga. Yani it's like kwanza kale kamoja you're growing. Kana grow tu mnatamba tu pole pole. Because on the way tumeokota watu wengi. Wow. Tumeabsorb watu wengi. Mafans pia wale wako na talent ya radio but we can't fix them here cause mwingine sijui ako Isiolo. No. Ako na talent ya radio. Yeah. So huyo tunamweka reporter wetu wa ground. Changombe Radio na live reporting from La Yangalani where the crocodiles are encroaching the El Malo. For Changombe Radio, reporting for Changombe Radio. You get? Yes. So then there was a prophecy that was made that in 5 years Changombe Radio will be on the top of the list here, all the stations are radio. Wow, in Jesus' name. Amen. That's what we said. Wow. Yeah. Vile tumeiweka hivyo, that's what we said. In Jesus. So in the next 5 years. Barely a week, we get a call. You guys blah blah blah, this and that, nini. Pap, tuko hapa kwenye tuko. And the frequency is underway. In 2 months iko ndani utakuwa unasikiza Changombe Radio popote ulipo. And those people who are watching na wanadhani Changombe is just a name ama an imaginary radio station, you should wanafaa waende pale mtandao wa Changombe Radio. Waone kabisa. We are well organized vizuri. There's a show running from 6 a.m. mpaka 10 a.m. Hiyo ni morning breakfast. From 10 a.m. mpaka 1 p.m. There is another show here, Major na Muzante. Yeah. From 1 p.m. mpaka saa 9. Sema Major Fide. Watakuja kuona katambula. Waone tu ni jamaa ameingia hivi. Hallelujah na Bible. Yes. Now, programs. Tuko na program ina run 6 a.m. mpaka 8 p.m. The last show 8 p.m. 6 p.m. to 8 p.m. Yes. And the funny thing is we are all male. Si ati tujapea madem chance. Wasichana mko wapi? Tunawapea from next month. We are changing the face of Changombe Radio. Wow. That's literally changing the face. So it's more beautiful now. More beautiful. Sisi ura ngumu tunapata. Ndio hiyo. Hata hakuna ka soprano nimepata. Kwa reason Mbuvi karibu. Lakini huku niambia unataka soprano, mimi naweza iweka. Study ya kuweka nataka natural. How can get guys hook up with them? Changombe, how do guys hook up? How do they watch you? Where do they watch you? For now, we always go live on our Facebook page. Yes. Which is still growing. We have a YouTube channel. We have our personal Changombe Radio. Yeah, on YouTube, Instagram, Facebook. Then we also have our personal Instagram accounts and social media accounts where we post bits of what we have done during the day. Yeah, for the shows, kama nika show highlights. Yeah. Tunaeka zile highlights. Like for example, tumekuwa na Mbuvi. Yes.
tunamweka pale kale ka highlight. Really, because that was but yes. I want you to say there's something I want you to also highlight, because you've not quite. Because you said I have so many things to share. I understand, but you said you were at what's his name, DJ Mozante's place. Yeah. But where we came for my show earlier this week is a very nice. Yes. How did you get there? Very nice, beautiful joint, man. That's what that's a company specializing mostly on digital stuff, so wanafanya robots. So you've connected. Yeah. They had approached us tuwafanyie kitu. Wow. But you see, wanasemanga you disagree to agree. Yes. So we disagreed, but later we agreed. Yeah. No. Yes. So they are housing us, and there are things we are pushing for them. Because I'm interested for guys, somebody at home, yes, to know you came from a place where you don't need to come to this place and tell somebody, can I start a station in your place? You're coming equal-footed with your own thing. Yes. And telling somebody, hey, can we do this? Somebody will have, no, I have my this. people. Yeah, actually. So I want you to say an inspirational word, because I know time is gone before you give us your handles. Yeah. Something inspirational. What you've learned this corona and how it has impacted you to do all that you're doing. Actually, for corona, I've never taken it negative. You know, people are really complaining about corona. Yeah. Me, I've taken it positive. Imetufungua akili sana. Me personally, I'm even doing a special comedy show. Wow. It will be out soon. It's a 1-hour stand-up comedy show. I've never said this anywhere. Now, unaonanga tu naeka tu #opener. Yes. Where? Now the special will be called Opener. Yani corona was an eye opener, was an everything opener. Naona, to realize that even as an artist, you have other strengths. Yes. Unaweza fanya biashara. Yes. Mbuvi ndio huyu haukuwa na issue bro. Sikuwa na issue before corona. Yeah, it was either you survive or die, but how do you survive? By doing extra things. Yeah. You see, for Changombe Radio, we always say, before you give up, always ask yourself why you started. Wow. Yeah, that's what push every time. Handles at Tumbili with a 2 numeric 2, at Tumbili everywhere, Tumbili. Then Changombe bila apostrophe. Inspirational quote that takes only 5 seconds. Inspirational quote. Or joke or whatever. Inspirational quote. Whenever you see me getting serious, just know I'm joking. That's it from us. This is Coffee with Movie. We have been having Tumbili. It's been wonderful. Yeah. Mr. Changombe himself, the Prince of African Comedy. Oh. Till next week, God bless, keep and sustain you. I'll see you. Make His face shine upon you. Yeah. Teddy beat.